احنا كنا بالشمال ومش ملاقيين اكل، اكلنا بدل الطحين، اكلنا العلف الارانب وهذا التدن تبع يعني الله يعزك البقر. يلا نروح على التكية، جيب طاستك وتعال على التكية، عدنا مش حنلحق زي امبارح، مش حنلحق. This is a typical morning for many people living in war-torn Gaza, standing in line with empty buckets, waiting for food. Since the start of the Israel-Hamas war, Palestinians in Gaza have lived through airstrikes and displacement from their homes. And now, many spend their days scavenging for food. In May 2024, the chief prosecutor of the International Criminal Court accused Israeli leaders of using starvation as a weapon of war in Gaza. Israel has continually denied the allegations, insisting that they're flooding Gaza with aid. But the UN and other relief programs say ongoing restrictions at Gaza border crossings have made providing humanitarian assistance almost impossible. For Ahmed El-Harazin and her family, a simple dinner of bread can require an entire day of searching. معايا عدد عائلتي 7 أنفار، معايا 3 أولاد وبنتين وأنا وزوجي. The family has moved 5 times since Hamas attacked Israel on October 7th, 2023. They are one of hundreds of thousands of displaced families surviving in Rafah. These images were filmed by NBC News in late May 2024 during the IDF's military action against Hamas in Rafah. The new campaign is making it harder for people to find supplies. نبدأ يومنا في الخيمة، بنصحى من النوم عادي زي أي يوم عادي، بنصحى بنصير نطلع، إشي بيطلع بعبي المية. بعدين المية صارت تيجي مثلا ساعة لآلاف النازحين، نقدرش نوفرها المية من هان بنعبيها من الحوض هذا لهنا. تشتغل ساعة في النهار. Today, Amar prepares a family meal with the one ingredient she has: flour. احنا اليوم بناخذ على فرن الطينه لانه فيش لا غاز ولا يحزنون عنا. بعدين عندنا اليوم بتوفر الخشب بكره بتوفرش، الطحين اليوم بتوفر بكره بتوفرش، يعني حياتنا مأساوي كله بسبب اغلاق المعبر. فيش لا غاز ولا في عنا بسبب الاحتلال برضه هو اللي سيطر علينا. Aid enters the Gaza Strip at 5 main points. The U.S. also built a dock along the Gazan coast in May 2024. As of early June, only a few of those 5 entry points are in operation. Mariam Abdurabu's family of 25 claimed they had no food to eat after entry point restrictions in the north lessened aid. واحنا كان وضعنا صعب، احنا كل ما نقف من الاكل للشعير، كل ما نقف يعني نقع ندوخ من اكل للشعير والعلف والارانب. Footage from the north has shown some civilians resorting to eating grass and wild plants due to lack of food. But once people from the north reach Rafah, some of them face hunger yet again. علب اللحمة بطلت تيجي علينا، ولا الطحين ولا أي معلبات، حتى إحنا مش ملاقين اللحمة ناكلها، حتى لما الملوخية لما التكية كان لقيت إحنا جوعنا كتير.
أولادي كمان بيسألوني يا ماما نفسنا نرجع للمدرسة يا ماما، اشتقنا لحارتنا، اشتقنا لأصحابنا، اشتقنا لجيراننا. بقول لهم يا ماما إن شاء الله يا رب ربنا بيرجعنا لبلادنا ولبيوتنا، وهي ملناش أصلا بيوت وبيوتنا اتهدمت، بس المهم مكاننا. Today was one of the good days, as Mariam was able to secure food for the family. احنا مبسوطين كتير عشان جبنا اول يوم. حد ما جينا هالأول يوم نجيب نقف اول دور ونجيب رز. Tomorrow, the same hunt for food begins the moment they wake up, over and over, until something changes. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.